সালাম। সরি বাবারা, আমার মাথায় ছিল 11:30 থেকে ক্লাস। কোনো অসুবিধা নেই ম্যাডাম। আচ্ছা, আজকে এন্ডোক্রাইনের আমাদের ওই যে অ্যাড্রেনালের প্যাথোলজি গুলো একটু প্রথমে বলার কথা ছিল, তাই না? ইয়েস ম্যাডাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। স্লাইড কি দেখতে পাচ্ছ? ম্যাডাম এখন আসেনি আর কি, আচ্ছা আচ্ছা, হচ্ছে। আসলে আমাকে একটু বলো। জি ম্যাডাম, এসেছে ম্যাডাম, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল হরমোনের কিছু অ্যাবনর্মাল সিক্রেশন হয়। সিক্রেশন, whether secretion increase or decrease. If the secretion will be decreased, hypoadrenalism. This is known as Addison disease. The term is Addison disease. Short note for written and for viva sleep. This results from failure of the adrenal cortices to produce hormones. When the gland will fail to produce hormones, then this Addison disease develops. For Addison disease, mineralocorticoid deficiency will occur, glucocorticoid deficiency occur, and melanin pigmentation. Mineralocorticoid deficiency. আচ্ছা, mineralocorticoid deficiency for aldosterone or for cortisol বলো তো? অ্যালডোস্টেরন। আচ্ছা, তাহলে এই জিনিসটা মুখস্থ করতে যাবা না। You have to know what is the function of the aldosterone. If you know the function, then when aldosterone deficiency occur, all the function will be hampered, such as hyponatremia occur, hyperkalemia occur. Function of the aldosterone কি বলো তো? Over sodium. Reabsorption of sodium. Reabsorption or potassium secretion. So if there is deficiency, then reabsorption will be hampered. Loss of sodium and potassium will be increased in our body. The effect is hyponatremia and hyperkalemia. Mild acidosis develop as potassium and hydrogen ions are secreted in excess of sodium reabsorption. এটা যদি মনে নাও থাকে, hyponatremia, hyperkalemia অবশ্যই মনে রাখতে হবে। Extracellular fluid volume will be decreased অবশ্যই, কারণ sodium will be excrete, osmotically active বলে water also excrete. Volume decrease, plasma volume fall, cardiac output decrease, and ultimately patient develop what? Shock. Shock and die if management will not given. This is Addison disease, effect mineralocorticoid deficiency by aldosterone, and this is for cortisol or glucocorticoid deficiency. Cannot maintain normal blood glucose concentration between the meals. Susceptible to the deteriorating effects of stress. তার মানে patient is unable to consider the stressful condition, and even a mild respiratory infection can cause death for glucocorticoid deficiency. Then another effect, melanin pigmentation will develop. Hypoaldosteronism is Addison disease. স্কিনে পিগমেন্টেশন হতে পারে, জিআইটি তে নশিয়া, ডায়রিয়া, ভমিটিং, স্কিনে ভিটিলিগো,
adrenal glands not produce sufficient steroid hormones. This is results from failure of adrenal cortices to produce hormones. এটা ওই আগের ইফেক্ট গুলাই এখানে লেখা। এটা হচ্ছে ফিগারটা কি কি জায়গায় হতে পারে। স্কিনে আমরা দেখলাম adrenal gland hormone secretion decrease, so a hyponatremia, hyperkalemia will occur. GIT তে nausea, vomiting হবে। এছাড়া গ্লুকোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সির জন্য gluconeogenesis cannot occur. For melanin pigmentation, mucous membrane and skin, এই যে mucous membrane and skin, when secretion is depressed, cortisol secretion, increase amounts of melanin stimulating hormone. When cortisol secretion will be decreased, it will stimulate MSH, melanin stimulating hormone. ACTH also stimulate melanin formation by melanocytes. All this causes pigmentation in the skin of the face and also in the limbs. Clear? এটা গাইটন থেকে নেয়া। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের when secretion will be decreased, hypoadrenalism. আচ্ছা, এটা হচ্ছে এমনি একটা ফানি পিকচার নেট থেকে নেয়া। এই যে ড্রাই স্কিন, এ দিয়ে এসিটিএইচ এক্সেস, এখানে হচ্ছে ড্রাই স্কিন, এস দিয়ে সল্ট ক্রেভিং, এটা মনে না রাখলেও চলবে। আচ্ছা, এখানে একটা টার্ম দেখো, অ্যাডিসোনিয়ান ক্রাইসিস, গাইটনে আছে। ইন অ্যাডিসনস ডিজিজ, তার মানে কি সিক্রেশন বেশি না কম? অ্যাডিসন ডিজিজ কম ম্যাম। কম। In Addison disease, output of glucocorticoid does not increase during stress, such as trauma, disease, surgical condition. তার মানে patient is under stressful condition, but he or she cannot get sufficient amount of cortisol. Acute need of excess amount of glucocorticoid. In these stressful conditions, patient need large amount of glucocorticoid. Sometimes এখানে কি ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা বলতো কর্টিসলের? এখানে কি ক্রাইসিস কন্ডিশন নাকি নরমাল কন্ডিশন? ম্যাম ক্রাইসিস। ক্রাইসিস কন্ডিশন। এই ক্রাইসিস কন্ডিশনটার জন্যই এটার নাম কি হলো? এডিসোনিয়ান ক্রাইসিস। অ্যাডিসোনিয়ান ক্রাইসিস। এখন এই ক্রাইসিসের ম্যানেজমেন্ট কি? Sometimes must be given 10 or more times the normal quantities of the glucocorticoids. যে সমস্ত patient, the patient who are suffering from Addison disease, and these patients at the same time come out through the stressful condition, they need large number of glucocorticoid from outside. The amount is 10 times more. নরমাল অ্যামাউন্টের থেকে 10 গুণ দিতে হবে বা তার চেয়ে বেশি বাইরে থেকে গ্লুকোকর্টিকয়েড সাপ্লাই দিতে হবে টু প্রিভেন্ট কি? টু প্রিভেন্ট হোয়াট? ডেথ। ডেথ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ভাইবার কোশ্চেন। আরেকটা টার্ম সার্কাডিয়ান রিদম, এটা রিটেনে সাধারণত আসে না, এটা ভাইবার, এই স্লাইডটা ভাইবারই মেইনলি ধরা হয়। সার্কাডিয়ান রিদম দেখো, secretory rate of এই যে cortisol releasing factor ACTH and cortisol are high in the early morning but low in the late evening. আমাদের হিউম্যান বডিতে in every 24 hours this hormone secretion will be high in early morning, but
it will be low in the late evening. This is a physiological condition. এই যে 24 hours এর মধ্যে একটা rhythmical change occur for the secretion of these hormones, this is known as circadian rhythm. In the early morning, the rate is about 20 microgram per deciliter an hour before arising the morning. ঘুম থেকে ওঠার আগে এটা বাড়ে প্রায় 20 microgram per dl. আর at the late evening, low about 5 microgram per dl. Late evening থেকে around midnight পর্যন্ত এটা কমতে থাকে মাত্র 5 মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত। বোঝা গেল কথাটা? জি ম্যাম। আচ্ছা, এটা ভাইবার কোশ্চেন। এই কথাগুলো সব গাইটনের নেয়া। স্লাইড থেকে দেখে অবশ্যই গাইটনের সাথে মিলাবা যে আমার ইজ দেয়ার এনি রং ইনফরমেশন ইন দ্য স্লাইড অর নট। আচ্ছা, there is another term, apparent mineralocorticoid excess syndrome, AME, also from Guyton. AME, apparent mineralocorticoid excess syndrome. Aldosterone's mineralocorticoid activity is about 3000 times greater than that of cortisol. আচ্ছা, এই কথাটা দিয়ে কি বুঝলা আমাকে আগে বোঝাও। কর্টিসলের থেকে অ্যালডোস্টেরনের মানে অ্যাক্টিভিটি। হ্যাঁ, তাহলে পাওয়ারফুল কে বেশি, অ্যালডোস্টেরন না কর্টিসল? অ্যালডোস্টেরন। আচ্ছা, but plasma concentration of cortisol is nearly 2000 times than that of aldosterone. এটা দিয়ে কি বুঝলা? কনসেন্ট্রেশনটা বেশি অ্যালডোস্টেরনের থেকে। হ্যাঁ, তাহলে অ্যাক্টিভিটি ইজ মোর অ্যালডোস্টেরনের, কিন্তু প্লাজমাতে কনসেন্ট্রেশন ইজ মোর 2000 টাইমস হচ্ছে কর্টিসলের। আচ্ছা, cortisol can also bind with mineralocorticoid receptors with high affinity. আচ্ছা, এবার এটা দেখো, cortisol has also ability to bind with the same receptor that is also specific for aldosterone. বুঝছো কিনা বলো? ইয়েস ম্যাডাম। আচ্ছা, তাহলে এবার কি হয়, ওর কনসেন্ট্রেশন বেশি, কনসেন্ট্রেশন অফ কর্টিসল বেশি, সেই জন্য যদি কর্টিসল দিস সেম রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করত, তাহলে অ্যালডোস্টেরনের জায়গায় ইনস্টিড অফ অ্যালডোস্টেরন ফাংশন অফ কর্টিসল উইল বি মোর। বাট renal epithelial cells contain an enzyme that is 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase type 2. এনজাইমটার নাম কি বলো তো? 11 বিটা হাইড্রক্সিস্টেরয়েড ডিহাইড্রোজেনেজ টাইপ 2। আচ্ছা, তাহলে this enzymes is present in the renal epithelial cells. Cortisol may have substantial mineralocorticoid effect. এই যে রেনালের মধ্যে এই এনজাইমটা আছে, এই এনজাইমটা কর্টিসলের অ্যাক্টিভিটিটাকে প্রিভেন্ট করে। যদি এই এনজাইমটা অ্যাক্টিভেট না হতো, if the enzyme was inactive, then cortisol will become active and the condition is known as apparent mineralocorticoid excess syndrome. বুঝতে পারলা নাকি বলো? আচ্ছা, ছেলেরা বুঝছো কিনা বলো? জি ম্যাডাম, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তাহলে এটা ভাইবার স্লাইড, এটা রিটেনে আমি কখনো আসতে দেখি নাই, এটা হচ্ছে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করা হয়, what do you mean by AME, which is more active, plasma concentration of which hormone is more, which enzyme is responsible for make the cortisol inactive. আচ্ছা,
Patient has same pathological changes as excess aldosterone secretion. ঠিক আছে, এতক্ষণ গেল আমাদের হাইপো সিক্রেশন অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স। এখন আমাদের আসবে কি হাইপার অ্যাড্রেনালিজম অর কুশিং সিনড্রোম। Hypersecretion by the adrenal cortex causes a complex cascade of hormones effects called the Cushing syndrome. তার মানে hypersecretion condition produce a syndrome which is known as Cushing syndrome. Mostly hypersecretion of cortisol occurs. It may be due to hypersecretion of ACTH and cortisol releasing factor or adenomas of the adrenal cortex. মানে টিউমার কন্ডিশনে বা ACTH বা hypersecretion যদি হয় এগুলা, these are the causes for Cushing syndrome. It is also occur due to excess secretion of ACTH by the anterior pituitary. তার মানে কি Cushing syndrome may occur for the tumor condition of the adrenal cortex gland itself, also by the secondary cause which occur by the anterior pituitary secretion of the ACTH causes Cushing disease. Characteristics of the Cushing syndrome is mobilization of fat from the lower part of the body, mobilize korbe fat ke from the lower part of the body, and deposition of the fat in the thoracic and upper abdominal region, also giving rise to a buffalo torso. বোঝা গেল? তার মানে হ্যাঁ, লোয়ার এক্সট্রিমিটিস থেকে ফ্যাট গুলো এসে ডিপোজিট হবে থোরাসিক এন্ড অ্যাবডোমিনাল রিজিয়নে এন্ড অলসো প্রডিউস বাফেলো টর্সো। এইটা ঠিক আছে। The appearance of face টাকে আমরা বলি মুন শেপ ফেস, কারণ it becomes edematous. So face appearance is moon shape face. Protein catabolism is increased, causing greatly decreased tissue protein. আচ্ছা আমাকে বলো, if protein catabolism will be increased, muscle wasting occur or not? Yes, Occur. ma'am. Occur. হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। Causing greatly decreased tissue proteins almost everywhere in the body except in the liver, plasma protein, except in the liver. Plasma proteins also remain unaffected. তার মানে liver and plasma protein টা effect হয় না। Loss of muscle protein causes severe weakness. তার মানে কি পেশেন্টের মুন শেপ ফেস হবে, thoracic abdominal regione fat deposition, তারপর buffalo torso, সাথে severe muscle weakness for protein catabolism. Severely diminished protein deposition in the bones may cause osteoporosis. তার মানে যেহেতু protein catabolism, it also affect bones and muscles both, with consequent weakness of the bones. বুঝতে পারলা কিনা বলো আমাকে? Yes, madam. আচ্ছা, তাহলে আমরা হাইপোসিক্রেশনে পেলাম অ্যাডিসন ডিজিজ, আর ওদিক দিয়ে হচ্ছে মেলানিন পিগমেন্টেশন, হাইপার সিক্রেশনে পাচ্ছি কুশিং সিনড্রোম, আরো একটা জিনিস পাচ্ছি প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম অর কনস সিনড্রোম। Occasionally small tumor of the zona glomerulosa. আচ্ছা, zona glomerulosa থেকে কোন হরমোন সিক্রেট হয়? অ্যালডোস্টেরন। Small tumor, if small tumor condition occur in the zona glomerulosa, whether aldosterone secretion will increase or decrease, বলো তো? Increase, ma'am. Increase. Acha. And secrete an amount of aldosterone. The condition is called primary aldosteronism or Conn's syndrome.
আচ্ছা, এই ছবিটা দেখে কি বোঝা যাচ্ছে, কি করছে? প্রেশার মাপছে। প্রেশার মাপছে, তার মানে এই ডিজিজটার সাথে প্রেশার রিলেটেড। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইফেক্টস আর হাইপোক্যালিমিয়া, পটাশিয়াম কমে যাবে, স্লাইট ইনক্রিজ ইন এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম অ্যান্ড ব্লাড ভলিউম, slight, very slight increase in plasma sodium concentration. Ultimately, hypertension will be developed in Conn's syndrome. যদি আমাদের এত কথা মনে নাও থাকে, 2-3টা কথা মনে রাখবা। Why Conn's syndrome occur? For tumor condition in zona glomerulosa and patient may present with hypertension. এটুকুন অন্তত বললেই হবে। Occasionally, periods of muscle paralysis caused by hypokalemia. For hypokalemia, it also affect muscles. আচ্ছা, এটুকুন ক্লিয়ার সবার, ছেলে মেয়ে সবার? জি ম্যাডাম। ম্যাম, আচ্ছা, এই ছিল আমাদের pathological conditions for hyper and hyposecretion of the adrenal cortex. ঠিক আছে? আচ্ছা, এন্ডোক্রাইন থেকে আর কোথাও কোনো সমস্যা আছে কিনা বলো। আচ্ছা, এখানে আরেকটা স্লাইড বাকি ছিল, তাহলে দেখে নি এটা। One of the diagnostic criteria for primary aldosterone is decreased plasma renin concentration. আচ্ছা, Conn syndrome renin concentration will be decreased in the plasma. This results from feedback suppression of the renin secretion by excess aldosterone or by excess ECF volume, arterial pressure resulting from the aldosteronism. এত কথা মনে না থাকলেও শুধু এটুকুন মনে রাখা যাবে, প্লাজমা renin concentration also decrease. ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, এন্ডোক্রাইনে আর কোনো সমস্যা আছে কিনা বলো, কারণ আমরা তারপর নার্ভাস সিস্টেমে চলে যাব ইনশাল্লাহ। আর কোনো সমস্যা আছে? ম্যাডাম আপাতত মনে পড়ছে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমাদের আইটেম কত দূর? ম্যাডাম এই ব্যাচে হচ্ছে আজকে আইটেম 6 হবে আর একটা আইটেম বাকি। তাহলে এন্ডোক্রাইন শেষ হবে? হ্যাঁ, মানে আগামী সপ্তাহে শেষ হয়ে যাবে ম্যাডাম। আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ শেষ হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে আর 15-20 মিনিট একটু নার্ভাস সিস্টেমটা শুরু করি। ঠিক ওকে আছে? ম্যাডাম। আচ্ছা, আমরা 11টা20-এর দিকে ছেড়ে দিব, কারণ তোমাদের ঠিক 11:30টায় আরেকটা ক্লাস আছে তো। আচ্ছা, এটা কি সিস্টেম আমাদের? নার্ভাস সিস্টেম। নার্ভাস সিস্টেম। আমরা 1 নাম্বার আইটেমটা কিছুটা শুরু করি। What is nervous system? Highly organized network of more than 100 billions of neurons and even more neuroglia. That means neurons and neuroglia helps to form the nervous system. It is a highly organized network. Function: it carry out a complex pattern of task. Different types of complex pattern of work has to be done by the nervous system. Allow us to sense of various stimulus, produce speech, remember person, provide signal that control body movement, regulates the function of the internal organs. These are grossly the function of the nervous system. Nervous system's activities can be grouped in 3 divisions: sensory function or sensory division, integrative division or function, and motor division or function. আচ্ছা, এখন আমাকে বলো, সাপোজ ধরো একটা এক্সাম্পল, একটা ক্যান্ডেল জ্বলছে, হ্যাঁ, এখন সেটার কাছে তোমাদের হাতটা আসলো, তাহলে কি সেন্স, হোয়াট সেন্স ইউ উইল বি ফিল? burn sensation. Burning sensation, heat sensation. This sensation is sensory type. That means you feel this sensation. When you feel this sensation,
it is carried by a receptor to the brain. In the brain will thought that you should remove your hands from that light or heated area. This is known as integrative function. বুঝাতে পারলাম? ব্রেন যে কাজটা করতে হবে, the function what you will do for the next step, this thinking process is known as integrative function. And the function you will do, that we will move the hands from the heated area, this movement is done by some muscles, and by the activities of the muscles we will pull our hand from that area. This is motor function or motor division. Clear? Yes, ma'am. বুঝছো সবাই? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, এই জিনিসটা বোধহয় তোমরা 19-এও পড়ছো নার্ভাস সিস্টেমে, এই যে সেন্সরি, ইন্টিগ্রেটিভ এন্ড মোটর ফাংশন। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেখো, এটা গাইটনের ছবি, এটা আমাদের মুখস্থ করতে হবে না বা লিখতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না, জিনিসটা খালি একটুখানি চোখে দেখার জন্য ছবিটা নিয়ে আসছি। এখানে একটা কথা লেখা, কি লেখা বলো তো? প্রবলেম সেটা এটা বক্সে computational unit. ইনপুট, এটা হচ্ছে দিস ইজ ইনপুট, দিস ইজ আউটপুট। From first a problem will comes, then this problem act as a input in human body. Procedure for solution. After taking input, brain is doing work for what? Undergo procedure for solution of the problem. It will produce initial data. This figure is compared with a computer. The computer. Initial data will be formed, result of operation. After result, it comes out as a output for the computer, and for human being it is answer. This is CPU and computational unit. Information storage. এই যে information storage, all this processing, these are compared with the integrative function in human brain. বোঝা গেল জিনিসটা? এই ইনপুটটা হচ্ছে sensory stimulation. All this processing of the computer compare with the processing of the brain, this is integrative function. And the ultimate answer is output. This is motor function. বুঝছো কিনা বলো? বুঝছো কি বুঝো নাই ছেলেরা? কি রে, এগুলা কথা বলে না কেন? বুঝেছি ম্যাডাম। হ্যাঁ, তো তোমরা যদি না বলো বুঝছি কি বুঝি নাই আমি কি করে বুঝবো? আচ্ছা, আমাকে বলো। আচ্ছা, ভাই জিজ্ঞেস করা হবে, এই যে সেন্সরি ফাংশন, whether it is input or output? Input. আচ্ছা, this input is compared with which part of the computer বলো? Keyboard. আচ্ছা, then reflex is the output, and this output আমরা কিবোর্ডে বা ল্যাপটপে যখন কাজ করি, কিবোর্ডের এই কিগুলোকে প্রেস করে আমরা ইনফরমেশনটা দেই, তাই এটা হচ্ছে ইনপুট। আর মনিটরে আমরা যে রেজাল্টটা দেখি সেটা হচ্ছে আউটপুট, রিফ্লেক্স। এটুকুন বুঝলা কিনা বলো? Yes, madam. আচ্ছা, তাহলে এই রিফ্লেক্সটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট, এটা হচ্ছে আমাদের মোটর ফাংশন, দিস ইজ সেন্সরি ফাংশন। And all the process and all the programs that are done by the brain is compared with the CPU of the computer. Integrate previous memory and process. এইটা হচ্ছে CPU ফাংশন। এই স্লাইডটা আমরা ভাইভাই জিজ্ঞেস করি, এটা ভাইবার স্লাইড, এটা রিটেনের স্লাইড না।
compare nervous system with a computer. আচ্ছা এটুকু ক্লিয়ার কিনা বলো? Yes, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে। General design of the nervous system. The central nervous system neuron. It is the basic functional unit. Sensory division of the nervous system. Sensory receptors. These receptors are the sensory division of the nervous system. And the effectors act as a motor division of the nervous systems. Processing of information is integrative function of the nervous system. Channeling and processing of information is called integrative function of the nervous system. Viva question. What do you mean by integrative function of the nervous system? Acha. Both written and viva. How many major levels present in the nervous system functionally? Major levels of the central nervous system function. There are 3 levels: spinal cord level, lower brain or subcortical level, higher brain or cortical level. Acha. Cortical level or higher brain, lower brain or subcortical level, and spinal cord level. এখন এই তিনটা লেভেলের ফাংশন রিটেনে in written you have to write the names and the separate functions of these 3 levels. And in Viva board you have a slip which is for major levels of the central nervous system. When you got this slip, you have to mention the name of the levels, also the functions of these 3 levels. এগুলো সব গাইটনে আছে কিন্তু। The spinal cord level. You have to ask that what is the function of the spinal cord level? Walking movement, reflex that withdraw portions of the body from a painful objects, reflex that stiffen the legs to support the body against the gravity. আচ্ছা তাহলে এই যে 3 নাম্বার কাজটা আমরা এটা কি is this function helpful for walking or not বলো তো? Yes, madam. Helpful. 4 reflexes that control local blood vessels, GIT movement and urinary excretion. এই কথাগুলো সব রিটেনে আসলে লিখতে হবে ইনশাআল্লাহ। এবং ভাইভায় যদি জিজ্ঞেস করা হয় টেল হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড লেভেল, ভাইভাতে তো অত সময় থাকে না, তোমরা 3টা লেভেলের নাম বললে দেন উই উইল আস্ক এনি ওয়ান আউট অফ দিস 3 levels, দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার ফর দ্যাট স্পেসিফিক লেভেলস। These are the functions of which level? Spinal cord. Spinal cord level. Spinal cord level, that means helps in walking by this process. Also withdraw the portion of the body from the painful stimulus. Also control blood vessels, GIT movement and urinary excretion. Now, lower brain or subcortical levels. Subconscious activities of the body are controlled in the lower areas of the brain. Subconscious activities in the medulla, pons, mesencephalon, hypothalamus, thalamus, cerebellum, and basal ganglia. Subcortical level.
All these structures are responsible for subconscious control of arterial pressure. This is responsible for arterial pressure, and spinal cord is responsible to control the local blood vessels. Arterial pressure and respiration, that means cardiovascular and respiratory system is mainly controlled by subcortical level. Control of equilibrium for our movement of the body. Acha. Feeding reflexes. Many emotional patterns. All these are controlled by which level? Subcortical level. Subcortical or lower brain level. And last one is higher brain or cortical level. Cerebral cortex is an extremely large memory storehouse. Extremely large memory storehouse. Cortex never function alone, but always in association with the lower centers of the nervous system. Its function always related with the lower brain level. Without the cerebral cortex, function of the lower brain center is often impressive. That means lower brain and higher brain are very correlated with each other. Without higher brain, lower brain's action will not proper. Without higher brain, lower brain not function, and without lower brain, higher brain cannot perform its function. Cerebral cortex is essential for most of our thought processes, but it cannot function itself. It is storage of memory and our thought processes are mainly done by this higher brain, but ultimately the action will be done by the help of the lower brain. Clear কিনা বলো? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, তাহলে আমাকে বলো, আমরা এই যে 11টা স্লাইড দেখলাম, এগুলোর টপিকস গুলো শুধু আমাকে আগে বলো, কি কি টপিকস দেখলাম প্রথম থেকে? Nervous system. Nervous system এর definition. আচ্ছা, then function of the nervous system. Compare of the nervous system with a computer. There are three parts: sensory, integrative, and motor parts are the activities of the nervous system. Three levels. Major three levels. What are the major three levels? The spinal cord level, the lower brain or subcortical level, the higher brain or cortical level. Acha. This name of these three levels and their functions. Acha. আমাকে বলো, what are the functions of the spinal cord level? Mainly walking movements. I have in the walking movements and control the blood vessels, GIT movement, urinary excretion, and Acha. support the body against gravity. Okay. Function of the subcortical level? মানে control the arterial pressure and respiratory, মানে CVS and respiratory system control. And Then all the emotional expression, control of equilibrium, feeding reflex are the functions under the subcortical levels. And cortical levels main function হচ্ছে storage of memory and thought process. But the function will not complete without the help of the subcortical level. the subcortical level. আচ্ছা আচ্ছা, এগুলা তোমাদের ছোটবেলার পড়া, এগুলো আর আমার বলতে ভাল লাগে না। নার্ভাস সিস্টেম, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, আন্ডার দ্য সেন্ট্রাল ব্রেন এন্ড স্পাইনাল কর্ড, আন্ডার পেরিফেরাল there is somatic and autonomic, 12 pairs cranial, 31 pairs spinal, autonomic is sympathetic and parasympathetic. আচ্ছা, nervous system is composed of nervous tissue.
which consist of two elements, neuron and neuroglia. আচ্ছা, the structure is কার স্ট্রাকচার? এটা সেই 7-8 থেকে মনে হয় এটা আঁকা শুরু করছো, তাই না? নিউরনের ম্যাডাম। Neuron. Neuron, হ্যাঁ, ma'am. নিউরন। আচ্ছা, নিউরন, সেল বডি or soma, axons, dendrites. Neuron. Nerve cell with all its processes is called neuron. আচ্ছা, আমাকে বলো তো নার্ভাস সিস্টেম আমরা কয়টা বই থেকে পড়বো ইনশাআল্লাহ? কয়টা বই লাগে পড়তে? জানা নেই ম্যাডাম। কার্ডিওভাস্কুলার কয়টা বই থেকে পড়েছিলাম? দুইটা কি কি? তিনটা। তিনটা। কি কি? একটা হচ্ছে গাইটন আর যে বলে সিসি জোরে। গাইটন আর গাইটন ক্যানন সিসি চ্যাটার্জি। সিসি চ্যাটার্জি। এই নার্ভাস সিস্টেমও গাইটন লাগবে, সিসি চ্যাটার্জি লাগবে, ঠিক আছে? কারণ আমরা যখন ট্র্যাক্টস গুলা পড়ানো হবে, ট্র্যাক্টস গুলা গাইটন, সিসি চ্যাটার্জি দুটো মিলেই পড়তে হবে। আচ্ছা, নিউরনের যে ডেফিনেশন, ইট ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল এন্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম। ইট ইজ কনসিস্টস অফ সেল বডি অর সোমা and two processes, axon and dendroid. এই পুরাটা মিলেই কিন্তু ডেফিনেশন অফ নিউরন। কাজেই যখন ইউ হ্যাভ আস্কড হোয়াট ডু ইউ মিন বাই নিউরন, তখন এই পুরা কথাটা বলবে। আচ্ছা, আরেকটা কথা, ডেফিনেশন গুলো সুন্দর করে মেমোরাইজ করবে। ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ ক্লিয়ারলি অল দ্য ডেফিনিশন অফ ফিজিওলজি, তা না হলে প্রফের সময় সমস্যা হয়ে যায়। Axon carries impulse away from the cell body. এই যে axon আর এই dendrite, axon carry impulse away from the cell body and dendrites carry impulse towards the cell body. আচ্ছা, এখন আমাকে বলো whether axon acts as sensory or motor division. সেন্সরি ম্যাডাম। ভুল হয়ে গেল। এক্সন হচ্ছে নিয়ে যাবে, হ্যাঁ। ও কি করবে? ডেনড্রাইট খবর আনবে কোনো একটা এনভায়রনমেন্ট, কোনো একটা সিচুয়েশনে বডি কি অবস্থায় আছে সেই খবরটা ডেনড্রাইট নিয়ে আসবে। যেহেতু ও আনবে, ইনপুট হবে, সেহেতু দিস ইজ সেন্সরি and this input message will be processed in the soma. So it is, এখানে কি লেখা বলো? ইন্টিগ্রেশন। Integration. That means it acts as a CPU. Integration occur in the cell body or soma and final decision is made, and this decision is taken by which structure? Axon. Axon. তাহলে the decision is taken by the axon. Depending on this decision, our muscles will move. তাহলে এই ডিসিশনটা নিয়ে যাবে মাসলসে axon। তাহলে axon কি মোটর না সেন্সরি? এটা হচ্ছে আউটপুট। মোটর। মোটর। আচ্ছা, তাহলে আমাকে বলো, ইন দ্য নিউরন which one act as a input structure? ডেনড্রাইট। ডেনড্রাইট Dendrite. Dendrite. আচ্ছা, okay. Integration or CPU done by সোমা or cell body. soma or cell body. Acha, and motor function or message passed by Axon. axon, so it is motor structure. Etukun clear? Yes ma'am. Acha. Axon carries impulse away from the cell body, arise from the axon hillock, contains no nasal granules. It is single but constant. Contains neurofibrils and mitochondria. Cylinder contains exoplasm. These are the structures of the axon. Dendrites carry impulse towards the cell body. It is generally short with many branches, has nasal granules. Number varies from nil to numerous.
আচ্ছা, যদি নিউরন শর্ট নোট আসে তার মানে তখন ডেফিনেশন দিতে হবে, ফিগার দিতে হবে, আর এই স্ট্রাকচারের এই বর্ণনাগুলো দিতে হবে। Cell body or soma, following structures are found in the cell body: nucleus, large, spherical or slightly ovoid and centrally placed; neuroplasm instead of cytoplasm; contain neurofibrils, nasal bodies, Golgi apparatus, mitochondria, and a centrosome. These are the structures of a neuron. আচ্ছা, আচ্ছা, তোমরা কয়েকদিন আগে একটা রিটেন পরীক্ষা দিলা, তাই না? কি রিটেন দিলা? সিভিএস, না ম্যাম, রেসপিরেটরি। রেসপিরেটরি। আচ্ছা, রেসপিরেটরির মধ্যে রেসপিরেটরি মেমব্রেনের একটা কোশ্চেন এসেছিল না? ইয়েস ম্যাডাম। তোমরা একটা অদ্ভুত ছবি আঁকছো। এই ছবিটা অদ্ভুত, আমি জানি না এটা তোমরা কোনো টেক্সট বইয়ে পাইছো কিনা। এই ছবিটা কোথায় পাইছো বলো তো আমাকে। গাইটনে তো নাই, এটুকুন আমি জানি, কিন্তু ওই ছবিটা কোথায় পাইছো আমাকে একটু বলো তো। ম্যাডাম কোন ছবিটা কিভাবে বলবো? আমার এখন অনেকটা হচ্ছে রেনাল সিস্টেম তো তোমাদের হয়ে গেছে। রেনালের ভিতরে একটা ওই যে আমরা জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাসের একটা ছবি আছে, যে ওইটার মতো অনেকটা ছবি। ওই ছবিটা তোমরা কোথায় পেলা আমাকে একটু বইটার নাম বলো তো। আমি তো ভুলেই গেছিলাম, যে রেসপিরেটরি কয়েকটা খাতা দেখছি ওটা। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে আমাকে একটু মেসেজ করে দিবা, আমি যেন যে অল্প কয়েকটা খাতা দেখছি ওইটার কি কি ভুল হলো সেগুলা নিয়ে আমি একটু কথা বলবো, ঠিক আছে? জি ম্যাডাম, জি ম্যাডাম। সোমবারে তো ক্লাস, আমাকে সানডেতে রাতে একটা মেসেজ দিয়ে রাখবা। ইনশাআল্লাহ ম্যাডাম। আচ্ছা, এখন আমাকে বলো সেই ছবিটা কোথায় পাইছো তোমরা। হতে পারে এমন কোন টেক্সট বই আছে যেটা আমি দেখি নাই, কারণ একটা মানুষ তো আর সবকিছু দেখতে পারে না। এটা কি তোমাদের কোনো গাইড বই আছে? ম্যাডাম কি খাতা, মানে সেটা যদি বলতে তাহলে ভালো হতো। মানে আমি যদি বলি, আমি তো আসলে মানে স্লাইডে আচ্ছা, আপনি আচ্ছা, একবার দাঁড়াও। বলেছিলেন যে আচ্ছা, দাঁড়াও, এখন ইম্পর্টেন্ট। কয়টা বাজে? কয়টা বাজে? 16 বাজে, তাই না? আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি আনতেছি, দাঁড়াও। যারা আঁকছো তারা তো ঠিকই জানো যে এটা কোথার থেকে তোমরা আঁকছো। এই যে আমি ছবিটা দেখাই, দেখো দেখতে পাও কিনা। এই যে এই ধরনের দেখা যাচ্ছে। ইয়েস ম্যাডাম। হ্যাঁ, এই ছবিটা, এই ছবিটা কোথায় পাইছো আমাকে বলো। আমি নাম বলতে চাচ্ছি না, কারণ আমার এখানে নাম লেখা আছে, রোল নাম্বারও লেখা আছে, কে কি ভুল করছো। আমি যে কয়টা খাতা দেখছি আমি সব লিখে রাখছি। এখন আমি নাম বলতে চাচ্ছি না, যে যারা এটা, আমি শুধু একটা খাতায় পাইনি, আমি অনেকগুলো খাতায় পাইছি। নর্মাল একটা রেসপিরেটরি মেমব্রেনের ছবি, এইটা তো গাইটন থেকে আঁকা যায়, এবং গাইটনের লেভেলিং গুলা নামে তো অনেক ভুল আছে, অনেকের অনেক ভুল আছে। কিন্তু আমাকে বলো এই ছবিটা কোথায়, এটা কি গাইড থেকে? কি রে, এতগুলা বাচ্চা একটা উত্তর দেয় না, তার মানে কি গাইড থেকে ধরে নিব? গাড়িটা কি আদৌ আছে? না ম্যাম। আচ্ছা, এটা কোন বইয়ে আছে? আচ্ছা, আমি এবার নাম বলছি, আমি যার খাতায় পেয়েছি। রোল 104, সঞ্চিতা দাস। আজকে আছে নাকি নাই?
No, আজকে madam, absent? নেই। নেই। Madam, absent আজকে। আচ্ছা, এটা ওকে জিজ্ঞেস করবা, হ্যাঁ? এবং যারা এই ছবিটা এঁকেছো তারা আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলবা যে এই ছবিটা কোন বইয়ে আছে। আর নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের এটা নিয়ে একটু আলাপ করার পরে নার্ভাস সিস্টেম শুরু করব, ঠিক আছে? Yes, madam. আচ্ছা, এটা আমাকে একটু রাতে টেক্সট করে দিবা। আচ্ছা, madam. আচ্ছা, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ম্যাডাম তাহলে একটা কথা একটু বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো বলো। মানে নার্ভাস সিস্টেমের কোন আইটেম আপনি পড়াবেন আর মানসুরা আচ্ছা ম্যাডাম আচ্ছা পড়াবেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি বোধহয় আমি অড গুলা পড়াবো আর ম্যাডাম বোধহয় ইভেন্ট গুলা পড়াবেন। ম্যাডাম তাহলে মানে মানসুরা ম্যাডাম কালকে আইটেম 1 শুরু করেছিলেন। ম্যাডাম কালকে আইটেম 1 শুরু করেছেন? জি ম্যাডাম, আমি সেজন্য আজকে আপনিও আইটেম 1ই মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, touch কারণ ম্যাডাম করেছেন। আমাকে বলেছিলেন যে 1 নাম্বার 1, 3 এগুলো পড়াতে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে ম্যাডামের সাথে কথা বলে নিব। ম্যাডাম যদি 1 শুরু করেন তাহলে আমি নেক্সট ক্লাসে 2 থেকে শুরু করব, ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাডাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ম্যাডাম তাহলে আমি যখন শুরু করলাম। পড়ানি আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ম্যাডামও ফুল পড়ানি, শুধু 2টা টপিক পড়েছেন, নিউরনের ডেফিনিশন, টাইপস। তাহলে আমি যখন 1 নাম্বারটা শুরু করলাম এই কথাটা আগে বললা না কেন? তাহলে তো আমি 2 নাম্বার শুরু করতাম। ইয়েস ম্যাডাম। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আমি ঠিক আছে, আসলে জানতাম না যে আসলে কে কোন আইটেম পড়াবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমি লিভ করছি। ওকে, জি ম্যাডাম। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। অ্যাটেন্ডেন্স পাঠিয়ে দিও। ইয়েস ম্যাডাম। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।